Ji was invited to the once Tulsidas Ji was invited to the court of Mughal Emperor Akbar. Akbar had heard amazing stories about Tulsidas from Khan-e-Khan Rahim and Toder Mal, and he wanted to see Tulsidas's magical powers for himself. Tulsidas Ji declined to go as he was too engrossed in creating his verses, but he was later forcibly brought before the court of Akbar. Tulsidas Ji was asked to perform a miracle. However, he humbly replied, "I don't know any magic. All I know is Lord Rama." Akbar felt insulted by this response and decided to imprison Tulsidas Ji in Fatehpur Sikri. Tulsidas refused to bow to Akbar and created a verse, Hanuman Chalisa, in praise of Lord Hanuman, and chanted it for 40 days. Then something extraordinary happened. Suddenly a swarm of monkeys appeared in Fatehpur Sikri. These mischievous monkeys created chaos everywhere, in homes, the palace, and even the emperor's harem. They threw bricks, scratched people, and created a lot of mess. They seemed unstoppable. People advised Akbar to release Tulsidas Ji, thinking that his divine connection might have brought this unusual event. The moment Tulsidas Ji was set free, the monkeys disappeared as if they were never there. உங்களாலதான் சாமி உண்டாயிருக்கேன். மங்களம் உண்டாகட்டும். நான் உங்களாலதான் சாமி உண்டாயிருக்கேன். கவச குறைவு. ஃபேஸ்புக்ல ஒன்னான பிரச்சனை ஆன்சர் ஆகப்படவே இல்லை. ஃபண்டமெண்டலா நம்முடைய பிரச்சனை என்னன்னா, தண்ணியோட வீட்டுல நம்ம வீட்டை கட்டினதுனால நம்ம வீட்டுல தண்ணி வீடு கட்டுது, அவ்வளவுதான். நிலநிறுத்து சிவப்பு கோளான செவ்வாய் கிரகத்தோட ஈர்ப்பு மண்டலத்தில் விண்கலத்தை நிலநிறுத்துறது அசாத்தியமான காரியம். ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகளை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு முதல் முறையை விண்கலத்தை அனுப்பும் போது தோல்வி சந்திச்சாங்க. முதல் முயற்சியில வெற்றி அடைவோன்ற உறுதியோட மாஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷனை தொடங்கினாங்க இந்தியாவோட முதல் வேற்று கிரக விண்கலமான மங்கள்யான் வெறும் 450 கோடி செலவுல உருவாக்குனாங்க. நவம்பர் 5, 2013 அன்னைக்கு PSLV ராக்கெட் மூலமா மங்கள்யான் விண்கலம் வெற்றிகரமா விண்ணில சீறி பாஞ்சுது. ஸ்பியர் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அழைக்கப்பட்ட பூமியோட புவியீர்ப்பு மண்டல பகுதிக்கு வந்து அடைஞ்சது மங்கள்யான் விண்கலம். பூமியை 6 முறை சுத்தி வந்து தன்னோட வேகத்தை செகண்டுக்கு 20 கிலோமீட்டர் அதிகப்படுத்திக்கும் மங்கள்யான். இதுக்கு என்ன காரணம்னா, ஒரு கைத்துல கல்ல கட்டி வேகமா சுத்தி தூக்கி போட்டனா அந்த கல்லானது அதிவேகமா பயணிக்கும். இந்த அடிப்படையில் தன்னோட வேகத்தை அதிகமாக்கிட்டு செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி தன்னோட பயணத்தை தொடங்குச்சு. பறந்து விரிஞ்ச விண்வெளியில 300 நாள் பயணம் பண்ணி செவ்வாய் கிரகத்தை சென்றடையும் மங்கள்யான் விண்கலம். முதல் முயற்சியில இந்தியா வெற்றி அடையுமான உலக நாடுகளோட பார்வையில இந்த விண்கலத்து மேலதான் இருந்தது. செப்டம்பர் 24, 2014 அன்னைக்கு செவ்வாய் கிரகத்தோட ஈர்ப்பு மண்டலத்துக்குள்ளார நுழைஞ்சது மங்கள்யான் விண்கலம். விண்கலத்தோட வேகத்தை குறைச்சி செவ்வாய் கிரகத்துல வெற்றிகரமா நிலைநிறுத்தினாங்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள். குறைஞ்ச செலவுல விண்கலத்தை உருவாக்கி முதல் முயற்சியிலே வெற்றியை பதிவு பண்ணாங்க இஸ்ரோ. Have you ever told the truth, but still got punished for it? This is Siavash, a prince of ancient Persia, son of King Kavas. The queen Sudaba wanted him to share her bed, but he said no. So she lied to the king, saying that Siavash had tried to touch her without her consent. To prove his innocence, the king gave him a cruel choice. Ride through fire. If the flames don't touch you, you're telling the truth. So Siavash rode his horse into the burning flames, and the fire didn't burn him. Not him, not even his horse. But later, King Kavas sent him away to the land of Tehran. There, Siavash was betrayed and beheaded. He won hearts with truth and peace, but power fears what it can't control. So politics burned what the fire could not. This is just one story from the Shahnameh, the Persian epic. मिर्तान को पूजन तहयो कूर करया उर्जो सबही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को बोतान को पूजत है पास को मिर्तान को पूजन तहयो कूर करया उर्जो सबही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dr. Naik, coming from India, I suppose you know about when it comes to marriages in India, they do horoscope matching before going ahead with the match. I know that this is strictly forbidden in Islam, but I just want to know, is this categorized as shirk or is it just makruh and something that you should try not to get into? This question is as far as reading horoscope, reading the future, and the kundli, it's a Hindu culture. Is it shirk or is it haram in Islam? Is it only simple haram or shirk? It's mentioned in the Quran, Surah Ma'idah, chapter 5, verse 90, about fortune telling. It's haram. It is prohibited. It is a big sin in Islam. इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता. हॉरोस्कोप रीडिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, ज़ोडिएक साइंस, पामिस्ट्री
टैरो कार्ड रीडिंग, सुपरस्टिशंस एंड एस्ट्रोलॉजी, ये सब करना मना है क्योंकि ये शिर्क है। अगर कोई भी इंसान किसी भी फॉर्च्यून टेलर के पास जाकर उससे कुछ भी पूछे तो उसकी दुआ 40 दिन तक कबूल नहीं होती। अगर आपको नजर लग जाए तो आप अपनी नजर खुद उतार सकते हैं। किसी भी तरीके का सुपरस्टिशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नजर उतारने का सही तरीका ये है, रात को सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ऐसा करने से हर तरीके की जेलसी, बुरी नजर और काले जादू से बचा जा सकता है। आयतल कुर्सी पढ़ें, क्योंकि जो भी आयतल कुर्सी पढ़ता है अल्लाह उसे प्रोटेक्ट करता है और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें। जिस घर में भी सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता। नजर उतारने की एक खास दुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह हर तरीके के बुरे इंसान, शैतान और जिन से ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह इज योर प्रोटेक्टर एंड ही विल प्रोटेक्ट यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। When Guru Nanak was working at the Modi Khana, Nanki and Jairam were a little bit worried, as Nanak never saved anything for himself. When Nanak was not working, he was connecting to God, either singing God's praises or meditating. Jairam and Nanki thought, maybe if we get Nanak married, his focus will shift towards family life. Jairam knew another Patwari, Moolchand Khatri. Moolchand Khatri had a daughter named Sulakhni. Jairam asked for Sulakhni's hand for Nanak. Moolchand Khatri agreed as well. He knew Guru Nanak was working at the Modi Khana and he was at a very good position. Jairam went home and asked Nanak, "Oh Nanak, what do you think about getting married?" Nanak laughed and replied, "I am not against marriage. One can get married and still stay connected to God." Nanak agreed to marry Sulakhni. Nanak refused to follow marriage rituals dictated by the Brahmins of the day. He stated that any time would be auspicious time for the wedding. Guru Nanak said there is no need to cast horoscopes as he is not superstitious, and also Guru Nanak always consistently tried to break old traditions. Upon reaching Batala, Guru Nanak was sitting beside a muddied crooked wall, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਕੰਧ, and he was discussing marriage plans with the Brahmin clergy, and a whole barat was resting near and around that wall. And now the bride side got worried. They said, "Oh, this kand might fall on Guru Nanak Dev Ji." So they sent an older woman to warn Guru Nanak about the kachi kand. But Guru Nanak laughed and replied, and he said, "Mata ji, ਇਹ ਕੰਧ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ. This wall will not fall for centuries." The wall is still preserved within the Gurdwara Kand Sahib, and every year celebration is held over there at the day of Guru Nanak's wedding anniversary. On the day of wedding, Guru Nanak refused to take 7 rounds around the sacred fire. Instead, Guru Nanak took 4 rounds. Now, it is said that Guru Nanak said some other words as well on the day of wedding, but they were never recorded. Guru Nanak's barat was amazing. On the one hand, there were loads of rich people like Rai Balar. On the other hand, there were loads of poor people and sadhu in Nanak's barat. The house of Moolchand, where the actual wedding took place, Gurdwara Dera Sahib was built over there. Bibi Sulakhni gave birth to 2 sons, Sri Chand and Lakshmi Das. Soon after that, Guru Nanak's father found out that even marriage did not divert Guru Nanak's attention from God. He was still meditating. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.
you.